Tá, vamos lá. É você. Ela não tá, ela tá com um equipamento diferente aqui agora, né? Ela tá com uma roupa um pouquinho mais bonita. Uma roupa mais apresentável, por assim dizer. Bem, agora ela tá morando comigo na cidade alta, né? I've heard about the circle of magi outside of the Imperium, but I've never been in one. Are you certain it's wise for you to be here? Maybe not. But we'll be cautious. This seems more like a prison. I wonder if it's more effective than the circle I know. How is the Imperial Circle of Magi different? Once upon a time, it was as it is here. The Chantry watched the Magisters closely for any signs of corruption or weakness. Then it changed. The Magisters were permitted to watch over their own, and Templars kept only to enforce the law. What happened next was inevitable. The Magisters rule again, as powerful as they ever were. Círculo não funciona, círculo necessário, errado primeiro os magos. Treating every mage like a criminal isn't the answer. And not every mage deserves the benefit of the doubt. Injustice cannot be answered with injustice. Freedom is a noble ideal, but I see no oppression here. I see fear and danger. But enough. I'm sure we came here for a reason. Oh, só trazer o Fenris pra cá já deu rivalidade com ele, sério? Então tá, né? A gente já consegue um pouquinho de amizade com ele. Calma lá. Oh, a roupa dela tá bonita. Depois que ela foi pra cidade alta, ó como que ela ficou. Ó a espadinha do garoto. Eu tenho algum outro equipamento bom pra ela, será? Sei lá. Pera, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ele não tem. Ah, eu já upei todas as coisas dele, né? Ele precisa de mais estamina. Vai comprar os cabelos dos carregamentos desaparecidos. Tá, então vamos fazer primeiro dos companheiros. Vamos na do Anders primeiro. Nossa, a música tá muito épica. Tem batalha que eu vou chegar aqui já brigando? Não, só tava épica mesmo. So what do you do in that gigantic house all day? Dance, of course. Pera, tinha um jeito mais fácil. Pera aí. Eu esqueci que dava pra mim ir direto lá pro Anders. Aqui. You thought I was always serious. Have you noticed how many Tranquil are in the gallows courtyard lately? And don't tell me I'm just sensitive to it. I've been watching, and every day there are new Tranquil, selling their bloody wares. Good mages too. People I know past their harrowing. Doesn't Chantry law say that mages who pass their harrowing can't be made tranquil? Exactly.
The Templars are using the right of tranquility to silence those who speak against them. They're working on a deliberate plan Os to Templários turn estão sendo every mage in pouquinho... Kirkwall within the next 3 years. Whatever you think of Templars, you Como é que eu can't posso imagine dizer? they're so heartless. They're worse. There are Ditadores? groups in Kirkwall who help those fleeing the Circle. I've talked to people on the inside. The plan is the work of a Templar named Sir Ulrich. I've had a run-in with him myself. He's the one who did the ritual on Karl. Nasty piece of work. Likes to make mages beg. What happened between you and Sir Ulrich? I've been involved with an underground resistance. Mages living free in Kirkwall who help others escape. I can't tell you any more, for your sake and theirs. You have too much involvement with the Guard and nobility. Suffice it to say, I've been in the gallows. I've seen his work firsthand. What else do you know about Sir Ulrich? The Knight Commander is at least sincere in her convictions. However misguided, she believes she's helping people. Sir Ulrich's a sadist. Cold-blooded as a lizard. He likes to experiment on mages. Find out what it takes to push them into the arms of demons. Nem todo Templário é tão ruim. Perhaps the Nosso irmão blame tá lá. can be laid on him, and not every Templar. That's what I hope. If we bring the evidence of this plan to light, there must be men who'll stand against it. Perhaps even the Grand Vai fazer Cleric minha will barba, finally já tá be forced to coçando. act. E nem tá grande. My friends in the Mage Underground know a way inside. A secret entrance under the walls of the gallows. Come with me tonight, please. Help me find the evidence of Sir Ulrich's tranquil solution. What do you mean, tranquil solution? That's what he calls it. His idea of a peaceful solution to the mage problem. To sunder the mind of every mage in the free marches. I'm told he's bringing his proposal to Val Royeaux, to the Divine herself. He would turn every mage in Thedas into a drooling simpleton under his command. If this plot exists, it must be exposed. I am honored by your trust. I'm ready to go when you are. Our entrance is concealed not far from here. Pô, como isso que tá marcado aqui? Apoiando esta entrada secreta dos porões, cada falso... Ah, tá. A entrada secreta fica aqui. I'm sick of here. Why do we have to stay? Tá lá longe a entrada também, né? Ele chega louco dando porrada. Ele, eu preciso de mais estamina. Tem que pôr um pouco a estamina dele. This is it. This tunnel will take us into the gallows. With any luck, we'll simply be mistaken for thieves and not conspirators. Are you ready to help me find evidence of the tranquil solution? Let's go. Ele é obrigatório. Daí vai o Varric e a Meryl. It tells you something of Kirkwall's attitude. That they house their mages in an old slave prison. Oh, tinha mais alguma coisa aqui por ali? Um caminho secundário? Tem, né? Vamos pegar o loot daqui. Que apesar de ser o mesmo layout de mapa, não é tecnicamente o mesmo mapa. Então a gente encontra outras coisas aqui. Eu gosto de pegar os recursos de fabricação. Só
Preciso achar onde que eu fabrico as poções que eu não lembro mais. Alguém lembra onde que que era pra mim fabricar poções? Sinceramente, eu não lembro. Se afasta. Ah, a galera tá bem aqui. Lyrium smugglers built these tunnels to service the Templars who crave stuff. Tá, o caminho é ali. Quero ver o que que tem aqui. Ou eu posso ir por aqui também? Ah, os dois acho que vai dar mais ou menos no mesmo lugar. Gente, onde é que eu faço as poções? Eu vou procurar depois. Por que eu taquei a chuva de fogo lá? Devia ter tacado aqui. Aqui seria o primeiro caminho para onde eu poderia ter vindo. Não tem nada aqui. O loot tá tudo pelo outro lado, que é pra onde eu vim. Ou talvez... Ah não, tem loot aqui sim. Ver, que é contigo. Olha, gente, ficou muito bonita a Mary com essa roupa aqui agora dela. Eu tô full... Ah, qual é? Eu não fui vender item antes, né? Sou um tongo. Tá, vamos ver os tipos de itens que eles carregam. Ah, esse aqui dá pra lutear. Não tem loot aqui. A gente vai pra cá. Quando eu voltar, eu tenho que lembrar de vender o meu loot. Tá. Qual é o caminho extra?
Tá, o meu destino é pra baixo. Isso tecnicamente seria por aqui, né? Ah, seria por aqui, mas ele tá mas nesse mapa tá fechado. No, please. I haven't done anything wrong. That's a lie. What do we do to mages who lie? I just wanted to see my mum. No one ever told her where they were taking me. No. No, this is their place. We cannot... So, you admit your attempted escape? You know what happens to mage girls who don't toe the line around here, don't you? E você tá andando na linha? Don't make me tranquil. I'll do anything. That's right. Once you're tranquil, you'll do anything I ask. What are you doing to that girl? You fiends will never touch a mage again. Toma, vai apanhar todo mundo. Ah, esses caras estão achando que são Inquisição aqui pra ficar tornando todos os magos tranquilos que não fizeram nada? Vão apanhar. Pera lá. Aí ele já usou. Nossa, acabei de pensar. Imagina... a contradição que seria um templário mago. It's over, Anders. They're all dead. Every one of them will feel justice's burn. Get away from me, demon. I am no demon. Are you one of them, that you would call me such? Anders, that girl is a mage. We rescued her from being made tranquil. She is theirs. I can feel their hold on her. She's the reason you're fighting, Anders. Don't turn on her now. Please, Messer. Baker, no. I almost... If you weren't here, I need to get out of here. Você precisa se acalmar. Respira, relaxa, faz uma meditação. Oh, já me abandonou aqui o maledito. Papéis do Auric. Carcer Auric. Para Vossa Excelência e Divina Justiça. Estou bem ciente de que ambos, você e a comandante Cavaleiro Meredith, rejeitaram minha proposta, mas eu te rogo que reconsidere. Os magos nas fronteiras livres estão além do controle. Seus números dobraram em 3 anos e eles encontraram uma forma de infiltrar abominações em nossas fileiras. Eles não podem ser contidos. A solução tranquila é a nossa resposta. Todos os magos maiores de idade devem ser feitos tranquilos. Coexistirão pacificamente, conservando sua utilidade. Uma estratégia perfeita é simplesmente a melhor maneira de assegurar que os magos obedeçam às leis dos homens e do Criador. Como sempre, seu obediente servo Sir Otto. Se você fosse obediente, você não estava tentando contra-argumentar ele. Outra coisa. Você está querendo agir com os magos pior do que tornar eles escravos. Você quer tirar toda a liberdade
que os magos possuem. Você quer privar as pessoas do seu livre-arbítrio. Pelo simples fato deles possuírem magia. Ciência espiritual aumenta resistência à magia. Anders. Ah, esse aqui eu preciso pegar. O que eu vou tirar pra pegar esse? Vou tacar fora esse aqui. I can't do that. We're good to go. Deixa eu ver esse nível aqui que eu upei. E aqui, o que mais que eu posso catar? Vou continuar melhorando aqui. Peraí, deixa eu... Ficou aqui comigo coisa que eu peguei pra ele. Sei lá onde é que ficou. Talvez tenha ido direto pra ele. You saved my life, Monsieur. What was that thing? He's no demon, just a deeply troubled man. Can I go home now? Find your parents, but don't stay there. You must leave Kirkwall. I know. There's nowhere in the city where Sir Ulrich's men won't find me. Thank you, Monsieur. Andraste herself must have put you in that room. Tá, a gente atualizou a missão. Agora falar com o Anders. Não é por aqui não. Don't like dark tan? Die. Tem alguma lojinha aqui pra eu vender as coisas? Antes de ir lá falar com o Anders pra terminar, deixa eu fazer umas vendas. Eu vou fazer a venda. Que me importa o negro. Look around. So Será que eu guardo? Vendo. Vou vender. Vendo também. Vai também. Esse daqui. Esse aqui. Aquele lá. Parecia bom, mas de guerreiro não, é melhor também. As meus equipamentos são melhores. O do Anders eu acho que deve ter ido direto pra ele, né? Peraí, lembrei de uma coisa.
você vai aprender agora isso aqui. Como que eu tô de grana? 88? Tá bom. Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidão. Ah, não dá pra colocar ele. Então vem você mesmo. Trash. Trash. Keep. Trash. Trash. Won't be needing that anymore. This is all Sir Ulrich had. Looks like the Tranquil solution began and ended with him. Let me see that. The Divine rejected the idea. Meredith rejected the idea. This was not what I expected. Perhaps I should try talking to the Grand Cleric. Maybe she's more E a gente viu que ele reasonable tava than indo I por debaixo thought. dos panos, né? Thank you. I will think on what you've said. Agora o resto do povo, vamos ver o que eles ganharam. Que mosquitinho chato. Ver, o que eu coloco pra ti? Acho que mais dano crítico, talvez? Não, dano crítico é pra ele. Vou aumentar a probabilidade de crítico e vigor. E pega esse aqui. Você... mais magia e astúcia. E eu ainda vou pegar esse aqui. Será que eu vou pra cá e depois pra cá? Você eu vou pegar, vou focar bastante em crítico. Então aumenta um pouco o teu crítico. Apesar de ser bom aumentar também a probabilidade de crítico, né? Não, vamos aumentar a tua força. Constituição, talvez. E ali aumenta a defesa. Aqui não aumenta muita coisa. Preciso de mais, você precisa de um pouquinho mais de vigor. Teu vigor tá muito baixo. Tá, pera aí. As calças genuínas. Voltadas a cortar juntas para servirem um anão ou para protegê-los da água. Sinais para a cidade alta, de qualidade impecável. Ah, tem outro aqui do Anders. Vou ter mais um papo com ele. Eu vi que tinha mais dele. It's not a pretty home, but at least it's clean. What are you doing? Putting out milk. I miss having a cat around. But I think the refugees have scared them all off. Or maybe eaten them. You know, I've been meaning to thank you. Having someone like you making a name for yourself in Kirkwall. It's done a lot for mages. You're the kind of leader we need. To tell the world we won't be punished any longer for our maker-given gifts.
will not stand by while the Templars hunt and murder our people. I can't tell you how reassuring that is. Sometimes, you're the only reason I don't think I'm crazy. When you still believed in me after I almost killed that poor girl. I knew you meant it. You wouldn't say it just to make me feel better. You make me think I can really do this. Lead a revolution. I didn't realize you were planning anything that big. No small change would address the injustice that mages face. The Chantry itself must be overturned. There will always be mages born in Thedas. But Templars are made by men. And they can be unmade. Why does this matter so much to you? Why do you think your parents gave up everything to keep you and your sister out of the Circle? In the Circle, they tell you day and night that magic is sin. A mark on your soul of the Maker's hatred. But for all the talk of demons, the most common death I saw for a mage was suicide. Together, we'll win this fight. Your faith inspires me. Sometimes, I fear I cannot do this. Not while I struggle against this vengeance inside me. But I know you won't let me lose myself to him. Olha, mais ventinha de amizade com o Anders. Boa. Agora eu preciso de mais amizade com o Fenris. Que ainda tá neutro. You never come to the alienage, then. Onde é que a gente ia mesmo? Cidade Alta. As duas ali no mesmo lugar. Escalas genuínas e trabalho interno. Tá, eu vou fazer a das calças, vou dar início na outra, mas depois eu vou lá pra da Isabela. You can't even begin to imagine the number of mages that have walked down the path you're now on. My clan didn't believe in me. If you don't believe in me either, I won't mind. Pronto, entregue. You got my letter. You've been gone a while. I thought you had things under control. I told you I would handle this, and I did. Now, after a year of raids on our shipments, I finally caught one of the culprits. One of our miners, Sabine, has been leaking information. Do you know him? He claims to be from your hometown in Ferelden. I would like you to get this festering sore to divulge who is behind the thefts. When you are ready, I will bring Sabine to you. Vamos lá. Who is this man? I would not expect you to recall every piss pot from your past. I don't remember Sabine. He must be from the outlying farms. Well, he brags to his fellows that he grew up with you in Lothering. Bring Sabine back to my place. Excellent idea. I will get him now. Tá, vamos fazer isso aqui, depois a gente faz a outra. Here is the dung pile I caught leaking next week's shipment schedule. He won't tell me who he's working with. Who else has been screwing me over? Tell me, you ratting mongrel! Instead of beating the poor man, let's appeal to his better nature. Please, Miss Hare, help me. I knew you since you was young and Lothering. I knew your mum's family, and your pop. Mike, you got him rest. Pathetic. I leave this bastard in your capable hands. Get me when he's ready to talk. Thank you, Miss Hare. Us Lothering folks should stick together. What made you betray your employer? Before the Blight, my family had a good life in Lothering. Clean home, fertile land, friends,
In Kirkwall, we lived in a hovel. People spit on us, and some days we went hungry. I know it was hard to leave Lothering. Talk to me so we can put all this behind us. As soon as I tell Hubert what he wants to know, he'll kill me or throw me in prison. My life's not worth much, but my family. I only wanted to give my wife and son a better life. Redução a situação, vou te ajudar. Ah, vou na bondade. I'll make sure your family is taken care of. I'm humbled by that offer. Thank you. I hid some gold in the bone pit. I'll mark it on your map. I'll regret stealing from someone like you, so please, take it back. Hawk, this is Lily of the Coterie. Given the importance of stopping the cargo robberies, I have enlisted a consultant. Consultant? Sure. Whatever helps you sleep at night. Well, Doug, are you ready to bark now? There's an ambush planned tonight at Dietrich Crossing. Tonight? That leaves you barely enough time to intercept them. You had best leave immediately. We'll protect your precious shipment, but make sure you have the coterie's payment. Want me to deal with this runt? Free of charge. I'll drop him in a ditch on our way out. Yes, take him, with my blessing. I assume my partner will not object. Vamos deixar ele ir. A public showing of mercy will be good for morale. Let him go. But he's a Ferrell, a criminal. Nobody will care what happens to him. Think about it. Você já tá quase taxando ele, todo mundo de Ferelden como criminoso. He bears no love for you. Spare him publicly, and you'll earn some loyalty from the miners. I see your point. Very well. For the sake of morale, I will spare this dog. Oh, thank you, Miss Ayres. I know I don't deserve it, but thank you. We're wasting time. If you find naught but corpses at the ambush, it won't be my fault. We're too late for your boys. Tá, vamos cuidar aí da emboscada. Você vai mesmo me atacar aqui? Vai, né? Tem um ainda lá em cima, não tem mais. That was almost too easy. Wait. I recognize that lout. Who is he? He's in the coterie. One of that damned fool Brecker's men. So your organization is behind this? We got explicit orders not to. Hubert's been good on his payments. If Brecker ordered this, the rest of his life will be very short and painful. Tell me about this man. He operates out of the south side. Always had more balls than sense. His lackeys are loyal. Brecker must be involved. We have to stop these attacks once and for all. Oh, we will. I know who to lean on to get answers. Find me in the Undercity. Pode deixar que eu te encontro. A gente termina essa missão e depois eu vou fazer a outra dos companheiros. Tem aqui em cima? Não. Não tem muito o que se fazer por aqui. Por que tem uma marcação aqui, tipo uma circulado, e daí aqui de noite tá circulado? Sei lá.
Por que quando eu venho pra cá, às vezes eu spawno num lugar, às vezes eu vou em outro? Don't let them get away. You coterie, one of Lily's friends. Lily was one of ours. She was working for you, and now she's dead. You get one chance. Did you kill her? Lily didn't die by my hand. Someone else did this. Explain yourself. Present minor misunderstandings aside, I believe our purposes are the same. One of the scum that attacked my caravans worked for someone in the coterie named Brecker. Lily said she'd look into it. I think Brecker had her killed. Brecker? If you're lying, I'll find you. Men, we have to get to the bottom of this. Now. Tá, bora dar um jeito. Turn up your purses, Gertwall. The least... Ó, mas já? O maluco em cima chegou já tomando fogo. Ativaram a armadilha pra nada. Foi mosquito. Ah, na verdade foi o meu que ativou a armadilha e saiu correndo na frente. Deixa eu atacar aquele lá. Pronto, aquele lá provavelmente é o que ele daria mais trabalho. Eles não contam do recado sozinhos. Ah, isso aqui é uma tela de loading. Au. Ô, velho, que nem pra avisar que tinha uma armadilha aqui. Receita de fabricação adquirida, runa de espíritos. You must be Brecker. And you're that lice-covered refugee. You'd better leave the bone pit shipments alone. Understand? You're making demands of me. You own half a stake in a mine and you think you're somebody, huh? Some Fereldans don't have the courtesy of knowing when to bloody die. E você acha que tem? Toma! Tem alguns atrás? Tem. Eles acham que pode comigo. Posso guerra do Avares. Esses aí eu acho que eu devo guardar. Verk, vem cá. Abre esse baú.
Pera aí. Retorne a Urbert, cidade alta durante o dia, tá. I found the thieves responsible for the cargo theft. I put them out of business. Excellent. With that resolved, the mine's profits will soar. For now, partner, please be sure to visit our workers occasionally. You have a knack for keeping them happy. Eu nem lembro onde é que eles ficam. Eu queria achar o pessoal que crafta poção. Esse aqui não é de conjunto, então eu vou vender. You look like you know your way around a weapon. Aumenta ataque. Esse daqui é do Sebastian. Vou levar pro Sebastian. Acho que quando eu pego as coisas vai direto pra eles. Nem aparece aqui. Eu vou dar um pulo em todas as lojas que tem aí só pra tentar achar onde que era. Apesar de que aqui eu acho que era só esses dois. Não, tem um aqui também. O que é quem? Lançando Fênix. E minha aqui em cima, é ali embaixo. Mochila? Gosto disso. Isabela. Meryl. Fenris. Como é que tá o grupinho? Inventário. Você só tem um, né? Já tá com 3 de 4. Eu tenho um slot pra colocar coisa ali pra ela. E pra ele também. Tá, vamos pra casa colocar as coisas deles. Depois sair procurando outras lojinhas. O que Sebastian tá fazendo aqui? Your hound is a mark of nobility in Ferelden, is he not? I have heard that gaining a Mabari's loyalty is considered the ultimate proof of character there. That's kind of you to say. I think we make a good pair. The dog cares nothing for worldly power. The Maker would like to see us learn from them. Don't let it go to your head. Ó, toda vez que eu entrar aqui vai ter um novo aqui? Por enquanto esse aqui continua sendo a melhor, aparentemente. Quando de arma adiciona dano espiritual. Eu não achei nada, nada. Só um que tem sangue de dragão. Nem sei no que eu vou usar. Arco do Sebastian, mas eu nem uso o Sebastian. Aqui pra Meryl.
Isabela e Fenris. Aqui. Isabela. Vai esse aqui pra Isabela. I can make it for you. Eu pensei que a Mary fosse ficar por aqui. Será que a Mary ainda tá lá na casinha dela? I've been wondering if I shouldn't remarry. I've seen how you and that elf look at each other. I'm sure the last thing you need is your mother watching over your shoulder every time you come home. But perhaps there is still life once your children have outgrown you. You've been through a lot. You deserve any joy you can find. Thank you, love. No one could ever replace your father. But it is refreshing to think I could still be courted at this age. Are you really getting involved with those Canari? Be careful. They don't think like us. If I may say so, I don't. Se eu voltar pra cá, será que vai ter mais algum diálogo, alguma coisa? Deixa eu ir lá pra casa da Mary pra ver se ela tá por lá. Bem, ela tá por aqui porque ela tá comigo aqui no grupo, né? Why is my house always such a mess when people are here? It's clean sometimes, I swear. Ela devia levar as coisas dela lá pra minha casa. Fica na cidade de baixo que os mercadores daqui têm. Eu queria lembrar que craftava poção pra mim. Eu acho que era na cidade alta, mas eu não lembro. Acessórios, armas, alfaiate, armadura. Sharp, Fenris? No? Slam your fingers in a door? No. Smack your head in a low beam? Is there a point to this line of questioning? Just wondering why you're so cross all the time. I think he jabs himself with those spikes, personally. Perhaps it's the inane. Dá uma olhada aqui na alfaiataria. Esse aqui é da Aveline. Esse aqui não tem nada de interessante. E aqui? Não. Presente, não sei pra quem. Isto concede ao leitor um ou mais pontos para gastar em atributos, mas quando ele usava depois. Não vou levar a runa, não vou usar ela. Tá, aquele item ali que era presente, ele fica onde? Ele ficava, era daqui, ele foi pra alguém. Se é da Isabela, vai também pra ela. Eu queria achar o pessoal que craftava as coisas pra mim, mas eu não lembro onde eles ficavam.
Eu acho que era na Cidade Alta, mas não tenho certeza. Bem, enforcado não, não. Pode ser nas docas, pode ser no cadafalso. Cidade Sombra não é. Deixa eu ver aqui nas docas. Tem um aqui, mercadorias suspeitas. Pera, o que são os outros aqui? Complexo Kunari, armazém, escritório do capitão, distrito dos armazéns. Por aqui não vai estar não. Vou só dar uma olhadinha na loja lá. So you found your brother? I did. Wasn't expecting that. I assume there was a time... Varric, Fenris. You and he were friends? With Bartrand? No. Just brothers. Occasionally he wasn't insufferable. Eu preciso de mais runas pra eles. He didn't do the same. Isso não vou colocar já. Coloca outra hora. Acho que vou dar uma passada, mais uma passada depois lá no Empório. Ver se tem mais alguma coisa bacana por lá que eu não lembro. Eles vão dar uma olhada aqui no cadafalso. Adiciona dano físico, não vou levar. De armadura. Relâmpago, resistência à eletricidade. Não. Esse daqui é do Sebastian, vai. Eu tô voltando a ficar pobre, né? Tô com 56 moedinhas, tava com quase 100. Eu vou juntando mais grana depois. Não é difícil juntar grana. Aqui não tem nada. Aqui em cima. Nada também. Depois do pato. Deixa eu já bater um papo com eles aqui, ver se tem alguma coisa. Não, só cochichos. Don't talk to me. The Templars will give me 30 lashes for speaking to a civilian. Aqui também tem umas lojinhas. Ó, mais mochila, beleza. Tão bem aqui, 80 espaços. Blunders. Tem duas lojinhas aqui. Essa e essa aqui. Poções. Já que a gente não consegue craftar as poções, vamos comprar. Queria lembrar onde é que eu craftava as poções. Poção de produção de vida. Tá, uma receita para fazer a poção, mas onde que eu faço a poção? Essa poção que de cair em combate quem consumi-la.
Se a saúde do usuário chegar a 0, a produção vital se ativa a curta. Mas onde é que eu faço as poções? É isso que eu quero craftar as poções. Onde é que eu vou pra craftar as poções? The Templars will give me 30 lashes for speaking to a civilian. Não tem nada aqui, só os equipamentos, mas eu não vou comprar pra ninguém. Aqui tem mais um monte de poções. Não, não tem mais. Search the sewers for the Emporium. Onde é que eu craftava essas poções? Não era na fortaleza. Chantria. Será que era aqui na Chantria, talvez? Não creio que seja. Não, não é aqui na Chantria, não. Propriedade Hawk, mansão do Fenris. Só falta dar mais um bizu aqui na cidade alta, mas... Onde é que tá os caras que craftam a poção? I saw beggars this morning. They must be oozing in from Lowtown. There's been so much trouble in Kirkwall of late. Cadê o pessoal que crafta poção? Quero craftar umas poções. Essas lojinhas aqui eu já fui. I need a drink. Heard your jaunt into the deep roads went rather well. Good for you. Ah, aqui é o de runas. É aqui na cidade alta mesmo. Esse aqui ele crafta runas. O outro não ficava longe. Eu acho. Não fica marcado no mapa. Aqui são as lojas. Praça da cidade, Caminho do Visconde, Escritura da Lanterna Vermelha. Talvez aqui na praça. Não, aqui não é praça, aqui é coisa dos anões. Cadê o carinha que crafta as poções? There's been so much trouble in Kirkwall of late. Varric? I haven't seen you in ages. When are you going to introduce me to Morgan? The bar at the Blooming Rose stocks some very
Eu vou achar ainda o que craftar poções. Eu tenho um monte de receita pra craftar. Que eu me lembro, eles ficavam meio juntos. Cadê? Não, tinha que ter uma coisa pra craftar poção na minha casa. Aí facilitava. Ah, eu vou desistir de achar esse que crafta poção. Não acho em lugar nenhum. To the void with this. I can never remember what Mistress wants. O mais provável de craftar poção seria no herbanário. O herbanário ficava aqui no cadafalso. Eu não lembro de ter coisa de craftar poção lá com ele. You know, if you need advice on how to lay low, I can give you some. Being short would make for an excellent start, I suspect. Aqui é o herbanário. Mas ó, aqui é só loja, não é coisa pra craftar. Cower in the shadows like a rat. You could try wearing something that didn't scream, I hate you all, I was a slave. The markings would still show. Really? Through anything? That's kind of cool. Ah, não sei onde tá o de craftar poção, não vou achar. A gente pode se interessar no anel de sinete da família Tetras. Eu vou fazer primeiro da Isabela. Ambos devem ser aqui. You know Isabella, don't you? Isabella, my dusky goddess. You have buried yourself in the flesh of my heart like a worm in a red, red apple. You heartworm, you. Oh, look, my friend is here. Excuse me. But I haven't gotten to the part where I invite you to feast upon my tender white flesh. Nem precisa. Você já foi rejeitado. That's all right. I think I'll manage. Speaking of romance, you're interested in Meryl, aren't you? Sim. I have feelings for her. Well, that's good. She always seemed a little lonely. I get the feeling the girl's messing in something big and dangerous. Look out for her, will Enquanto você you? tem impressão, eu tenho certeza. Make sure she doesn't hurt herself. Oh, and if you do anything nasty to her, I'll cut off your balls. Ai, agora que começou o romance, vai ter as conversas paralelas. I have something for you. Ooh, what's this? Oh, isn't that just the cutest thing? I saw it and thought it would be perfect for you. It is. This is probably the only ship I'm going to have for a while. How pathetic is that? Going over a model ship. Thank you, Hawk. This was a thoughtful gesture. Ah, dela era só conversa. Varric, cadê Ti? Tá aqui. I've got something for you, Varric. My father's signet ring. Where did you find it? Bartrand pawned it off to pay for the expedition. E eu comprei de volta, não sei de quem. This sounds exactly like the sort of fake thing I'd make up about you. I'm just glad I found it. Our mother was... well, no word adequately describes an old dwarven lady's rage.
Well, maybe now my contact at the gates of Orzammar won't ignore my letters. Harriman is hoping that if he just shuts his eyes tight and wishes, the real world will go away. Anyway, I owe you one, Hawk. Remind me later to put you on my tab. Nossa, eu jurei que tinha bugado. Tá, isso aqui eu não sei onde tá os outros tomos. Vai enforcado de noite. É só isso aqui. Vou deixar marcado. O que aqui tá circulado? Tem alguma coisa especial aqui por estar circulado? Não tem nada de especial aqui. Então por que aqui tava circulado? Sei lá. Cidade de Sombra, será que tem alguma lojinha diferenciada aí pra mim? Here you've got a nice little setup at height. Do you have coins to spare, my sir? My children are starving. Tá, uma moedinha pra você. I hope this helps. Thank you. Make a smile on you. I ate a nut once. Rich spending. It's a bit over your head, isn't it? That's right, pal. Tonight I'm paid and blessed. And all I had to do was turn my head. To all my friends. Hey, step back. I know important people. We're gonna show this city what to do with heathen oxmen. So, someone paid you to take a Qunari delegate? I made a good wage for looking away while someone tamed a hornhead. So what? They said I should watch out for sympathizers. Traitors. You want something? Take it from me and my new friends. You're on your own, pal. That's loyalty for you. Come on. Quer brigar? Vem. A gente parte pra briga. Ah, não vou fazer chover fogo aqui. Tem um ainda? Não vai ter mais. Até a Isabela entrou na briga. This isn't necessary, you know. What? What do you want? I just did what he said. It was more coin than I've ever seen. That's very good. Now just tell me who and where. Templar. It was a Templar. I didn't get the name. We met near the Chantry. He said taking these Qunari was serving the Maker. I swear, he even had the seal of the Grand Cleric. True is true. A fine joke, that. A Templar. Serving the Grand Cleric, no less. Cara, eu tava até com os dentes sujos de sangue. Vou pegar os outros loot aqui. Tem mais algum aqui? Não. Chantria. So,
Going to accuse the Grand Cleric of funding zealots. On the word of a drunk. It's a careful chat about missing Kunari. Chapter the last. Pissing off everyone. The Grand Cleric, please. Tell her it concerns the Kunari. Sarah Hawk. Sister Patrice. Mother Patrice. Time has changed us both. Grand Cleric Elfina cannot grant an audience to just anyone. What do you want? Funny how you and issues with the Kunari seem to go together. And you always assume their side. I was naive when last we met. I did not want you dead, but I felt a death was necessary. That may be too fine a point for you to understand. But you must admit, you came out the better for it. A Templar may have misjudged an order and abused the Grand Cleric's authority. I assure you, the Templars would never embarrass the Chantry. Ah, envergonham sim. A gente encontrou uns aí que envergonhavam. The righteous task of kidnapping a Kunari delegate. A pause that says you knew. But does her grace? The Grand Cleric trusts her stewards to enact the wishes of the Maker. I'll speak to her grace another time. You will not always be here. Stubborn. All right, Sarah Hawk. If you won't abandon this, let me offer you something. The Templar you seek is a radical who has grown unreliable. Confronting him may do us all a favor. And he is what to you? He is my former bodyguard, Ser Vonel. Assume what you wish, but I offer him to you as reconciliation. Meet me at this location. I invite you, Sarah Hawk. Come see the unrest these Kunari have inspired. That's a setup. It's her game for the moment. O que tem aqui? Nada. Também nada. Have to hand it to this Varnell. Nice place for an extremist rally. Patrice is here somewhere. That's great. Pra lá. Like any beast, remove the fangs and it is lost. They are weak before the faithful of the Maker. The only certainty in their precious cune is death before the righteous. Ser Vonel! Take a knee, faithful. The Chantry blesses us. You claim a blessing when you have used the authority of the Grand Cleric so openly? You have brought wrath down upon you. You remember, Sarah Hawk? The Kunari have friends, Templar. How will you answer their allegations? Aí eu fico do lado dos Kunari. You want a fight? Face someone whose weapons are not bound. Righteous. Destroy them. Tu vai se arrepender.
se arrepender muito. Mais uma galerinha aqui. Chove fogo. Catar os loot. O grupinho dá conta aí do recado por enquanto. Bring this mess to the Viscount's attention. Madness! Madness! Yes, Excellency. Chantry involvement. Even if they are fringe elements. Oh, it could not be worse. You killed them? All of them? This group, at least, is crippled. Then that, at least, is something. Not that it matters now. We have the delegate, but I can't return the bodies to the Canary in this state. Sirrah Hawk, you know the Arishok. What should I do? Não esconda, ele vai saber. This would only make it worse. It would, wouldn't it? I'm losing my sense of how to balance this nightmare. Deixa que eu vou lá falar com o Arishok. I appreciate your help in this matter. As bad as this is, it could have been much worse without you. Kirkwall owes you. I owe you. Vamos lá. Uma pequena comoção na propriedade Hall. Que tem gente bagunçando lá minha casa. Se a galera tá lá bagunçando a minha casa, eles vão apanhar. A Aveline veio pra cá agora? No, Leandra. Leandra. What's wrong, Uncle? There you are. Where's your mother? Is she feeling all right? I'm sure she's all right. Why are you so upset? Your mother didn't show up for our weekly visit. Is she ill? She is here, isn't she? No, Gamlin. We haven't seen her all day. Where could she be? With her suitor, perhaps? Suitor? Leandra never mentioned a suitor. Well, those lilies arrived for her this morning. Lírios. Não tinha um tal assassino que enviava lírios. White lilies. I know something about that. Don't just leave me waiting. What is it? There's a killer in Kirkwall who sends his victims white lilies before he takes them. He's murdered several women already. No. You're wrong. Leandra is fine. Aveline will get the city guard to keep an eye out. Don't worry, Uncle. All right. That girl will know what to do. Maybe
Maybe Leandra took another path to my house. I could have just missed her. I'm going back to Lowtown. You should help Gamlin look for your mother. You might be able to track her more easily once night falls and the streets empty out. All right. The boy and I will stay here in case she returns. Welcome home, Miss Anne. Everything's quiet here in the mansion, for the moment. Did you ever run the wilds, boy? Kirkwall is no city for a breed used to open spaces. Nice as your estate is, it's not healthy for a Mabari to be cooped up. May I take him to the barracks time to time? He could help train my guards. I'm sure he'll enjoy that. Thanks for the offer. Good. I think it's time they face down a good old Mabari charge. How about it, boy? Want to chew on some recruits? Esse é mais brincalhão do que brigão. Vou fazer o seguinte. Vou sair de casa. E entro de novo pra ver se tem mais alguém lá pra interagir com o cachorro. Porque toda vez que eu volto pra casa tem alguém pra interagir com o cachorro. Tem ninguém dessa vez pra interagir? Ué, por que a Marion não tá aqui? A Marion não veio morar junto? E se eu fizer o seguinte? Vir aqui de noite. A Mary vai estar por aqui, talvez? Não. Então bora seguir na missão. I told you already. I saw her. Did you see where she went? Ele tá. Ele parece estar com o olho roxo. Ele tá com o olho roxo. Ô tio, o que você andou fazendo? Here's a few silver. Buy yourself some food. And new shoes. That's real silver, that is. I'm your man, through and through. Tell you everything I know. That lady was here. She looked like she was going to take the bridge to Hightown. But then a man came up to her. He stumbled and fell over right at her feet like he was dead. His hands were all bloody, like he'd been in a fight. The lady shook him, and I think he said, "Help." She got him to his feet, and he was wobbly. It was funny. Anyway, they left, and that's all I saw. What did the man look like? He was a man. He had hair and a nose. And nice clothes. Ele era homem, tinha cabelo, nariz, olhos, respirava, tinha uma boca. Nossa, que descrição. It's not too late. She could still be alive. Why would anyone take her? It doesn't make sense. The man left some blood. Where he fell over. Ele tem cachorro. Why don't you do what the boy says? I'm going to go home in case Leandra shows up. Será que o Thor sabe rastrear? This blood is fresh. There are lingering traces of something. I think this was used for blood magic. If we hurry, there might be a trail we can follow. There's another.
More blood. I'm on the right path. Where is he taking her? Ah, seria tão mais divertido se a gente pegasse o Mabari pra rastrear o cheiro do sangue. Ao invés de só seguir poças de sangue. This place feels strange. Wrong. Don't you remember? You found Ninette's hand here. Mother must be here somewhere. We need to look around. There. More blood. They are here somewhere. Looks like someone forgot to conceal the door. Lá vem, lá vem. Apagar fogo com fogo. Mother. Alessa. Tá, você tem que continuar seguindo os rastros. Eu vim daqui. Mas não vejo rastros aqui. Tinha que ver com o cachorrinho cheirando. I know this locket. It belongs to Mother. Does he live Vem cá, o esquentadinho. What is this? Oh, that's a pretty little shrine. Tá bonitinho. The woman in the painting. She almost looks like Mother. This man is either very devoted or very insane. I need to find her. Now. Tá, primeiro a gente luteia. Prefere que esse aqui é contigo.
Mosquitinho chato. Família Amel. Sei lá se vai ser pra alguém. Pra Veline, talvez. I was wondering when you'd show up. Leandra was so sure you'd come for her. Where is she? You will never understand my purpose. Your mother was chosen because she was special. And now, she is part of something greater. I don't want to hurt anyone. Release my mother, and we'll go. She's here. She's waiting for Ah, você vai apanhar se fez alguma coisa com ela. Done the impossible. I have touched the face of the Maker and lived. Do you know what the strongest force in the universe is? Love. I pieced her together from memory. I found her eyes, her skin, her delicate fingers. And at last, her face. Oh, this beautiful face. I've searched far and wide to find you again, beloved. And no force on this earth will part us. Que você andou aprontando, seu maluco? Falta esse aqui ser o corpo da mãe. Será que tinha alguma forma de salvar ela, caso ela tenha sido de arrasto? Se tem, deve ter sido alguma decisão lá atrás. Mas eu tenho minhas dúvidas. Mother! His magic was the only thing keeping her alive. I'm so sorry. I knew you would come. Don't move, Mother. We'll find a way to... Shh. Don't fret, darling. That man would have kept me trapped in here. Now, I'm free. I get to see Bethany again. And your father. But you'll be here alone. I should have watched over you more closely. I should have... My little boy has become so strong. I love you.
You've always made me so proud. Did you find her? Achei. I'm sorry, Uncle. She's gone. You were right about the flowers and everything. I can't believe she's gone. I was too late. So you're to blame. If you'd been quicker or stronger, you could have... She could be... Why her? Why Leandra? The killer used Mother to magically reconstruct his dead wife. They had the same face. What sort of nightmarish magic is that? Oh, Maker! Maybe the Templars are right. Lock the mages up. Throw away the key. Do you want them to lock me up too, Uncle? I don't know. You would have been better off if you were just normal like Carver. Magic's always run in this family. It's a curse. Now even your mother's fallen victim to it. I wish you never told me what that twisted son of a bitch did to her. I wish I hadn't asked. I hope you killed him. Good. I hope it hurt. You've had a long day, so I'll go to the gallows to talk to Carver. He'll need to know about this. Take care, eu acho que ele não vai querer ouvir de mim. Então vai você mesmo, tio. Arabalas. Marvinan. I'm glad you're here, Meryl. Leandra is in a better place now. She's with the Maker. Or with Falandine. You never know. Por que a Mary não fica aqui na casa? You take good care of us, don't you? Want some pets?